Assalamualaikum, jumpa lagi dengan kami di Arwany channel ya pemirsa. Kali ini saya akan share mau memperbaiki LG ya, LG yang 2 tabung, ini 14 kilo punya saya. Jadi ini bagian pemerasnya itu nggak mau muter ya. Kita akan coba perbaiki. Simak terus di sini Arwany channel. Stay tune terus, oke? Sebelum kita lanjut, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, biar mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Langsung aja kita bongkar pemirsa bagian atasnya. Di sini ada 3 baut ya di bagian belakang. My appetite, don't leave me